Me Tiago, I don't know who's Marco. I just hit this. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone and have a good time for ladies and gentlemen. First of all, let us thank to Allah subhanahu wa ta'ala because of his blessing we are able to join to this meeting. Secondly, salawat and salam we send to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for bring us from the darkness to the brightness. The Honorable to Mr. Ubaidillah and Honorable to my beloved friend that have watching this video. Ladies and gentlemen, the presentation today is about verb, simple present tense and simple past tense. Now, I will read the agenda one by one. They are: the first session is opening, the second session is presentation time, and the third session is opinion, question, and answer session. Well, ladies and gentlemen, before we show the presentation, let me introduce myself. I am Lia Amelia as moderator and Suhati, Linda Rahmawati, Linda Sylvia as presenter, and the last Dinda Ardinda as the minutes. And now, let's open our meeting by Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. The next agenda is presentation session. To Suhati as first presenter, Linda Sylvia as second presenter, Linda Rahmawati as third presenter, and Dinda Ardinda as the minute. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhati dari SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang verb atau biasa disebut dengan kata kerja. Oke, verb are one that states action, process, motion, set occurrence of something. This type of word usually becomes a predicate in the phrase or sentence. Based on the object, the verb is divided into two, namely: number one, transitive verb that require a complement or object, such hitting a ball. Number two, intransitive verb that don't need a complement, such run as for the characteristic of verb. When A has the main convention as a predicate, when B contains the meaning of age, process, or condition that is not characteristic. When C, verb with main condition cannot be given term when mean the most. For example, is observed or like. D, in general, cannot be combined with words that convey the meaning of one. Makasih. Hello, my name is Linda Sylvia from Group 2. Today, I will do a presentation on simple present. We are make this presentation to fulfill the assignment for this class. I have to continue my study in UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah teman-teman, berbicara tentang simple present. Jadi yang namanya simple itu sederhana, present itu sekarang, sedangkan tenses itu kalimat. Jadi simple present tense adalah sebuah kalimat atau pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan, tetapi secara sederhana. Nah, di sini biasanya menggunakan dalam kurung itu he is it. Kalau he is it itu menggunakan does, sedangkan dengan I, you, Dewi itu menggunakan do. Dalam bahasa Inggris ada penggunaan verb, yaitu ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb us.
dan objek. Contoh kalimat positif yaitu he go to office every day, sedangkan contoh kalimat negatif yaitu he does not go to office every day, sedangkan kalimat interrogatif atau pertanyaan yaitu does he go to office every day. Dari semua penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa penggunaan pola kalimat itu harus sesuai dengan rumus atau aturan masing-masing, seperti pada simple present tense, sedangkan kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat. Tanpa kata kerja kita tidak bisa membuat kalimat. Bahkan dalam bahasa lisan hanya dengan sebuah kata kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Maybe that's enough from me, more or less sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Rahmawati dengan NIM 201130185. Baik, di sini saya sebagai pemateri 3 yang akan menjelaskan tentang simple past tense. Simple past tense is a form of tense that describes an event that occurred at a specific time in the past. The verb used in this tense must be the second verb to, yang artinya simple past tense merupakan bentuk dari kalimat sederhana yang menggambarkan suatu peristiwa di waktu tertentu di masa lampau. Kata kerja yang digunakan dalam bentuk ini haruslah dalam bentuk kata kerja kedua. Formula simple past tense atau rumus simple past tense yaitu subjek plus verb to plus objek plus komplement. Terdapat 3 kalimat dalam simple past tense. Yang pertama sentence positif, yang kedua sentence negatif, yang ketiga sentence interrogatif. Sentence positif atau kalimat positif, contohnya yaitu we attended the festival last week, yang artinya kami menghadiri festival minggu lalu. Kami sebagai subjek menghadiri bentuk dari kata kerja kedua, festival sebagai objek, minggu lalu sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat negatif yaitu rumusnya subjek plus did not plus infinitive verb plus objek plus komplement. Kalimatnya yaitu we did not attend the festival last week, yang artinya kami tidak menghadiri festival minggu lalu. Kami sebagai subjek, tidak itu sudah terdapat dalam rumus kalimat negatif. Menghadiri bentuk dari kata kerja kedua, festival sebagai objek, minggu lalu sebagai keterangan waktu. Contoh kalimat bertanya, rumusnya yaitu did plus subjek plus infinitif. Contoh kalimatnya yaitu did they attend the festival, yang artinya apakah mereka menghadiri festival. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, my name is Dinda. Would like to come to a little conclusion on this presentation from our material description 1 and 2 material 3. We have concluded that the phrase "issue of the pencil" match the formula or list of each one as in the simple present tense. Verbs are the most important types of word in I sentence. Without a verb, we cannot form I sentence. Even AI spoken language with just one word, we can express an idea that after
1 and dari semua penjelasan materi 1 sampai dengan materi 3, kita tarik kesimpulan bahwa pengguna kalimat pola itu harus sesuai dengan rumus atau aturan masing-masing, seperti pada simple present tense. Thank you for the presenter and the minutes. Now we come to opinion, question, and answer session. Before that, please comment and don't forget mention your name in comment column if there any question. Ladies and gentlemen, finally we are come to the last agenda. We would like to say thank again for the presenter and the minutes and all the audience for being an active participant. Hopefully this presentation will give benefit for us. Don't forget like, subscribe and share this video. Thank you for attention. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.